ಎಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೂ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನ್ಸ್ ಪಾರ್ಟ್ 3 ಮಾಡ್ಯೂಲ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಕೇರಿಂಗ್ ವಿತ್ ಕಲರ್ ಡಯಟ್ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಟೀಚರ್ ಮೆಂಟರ್ ಫೆಸಿಲಿಟೇಟರ್ಗಳಿಂದ ಒಂದು ಹಾರ್ದಿಕ ಸ್ವಾಗತ. ಈ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ನಮ್ಮ ಸಂಚಲನ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂವರ್ಧನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾದ ನಮ್ಮ ಒಂದು ವೃತ್ತಿಪರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಉಪಕ್ರಮವಾದ ಸಂಚಲನ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಸೈಕಲಿನ ಈ ಒಂದು ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಅಂತಿಮ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗೆ ಈ ಒಂದು ಹೊಸ ವರ್ಷದ 2ನೇ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಹಿಂದಿನ 2 ಮಾಡ್ಯೂಲ್ಗಳಾದ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನ್ಸ್ ಪಾರ್ಟ್ 1, ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ಪಾರ್ಟ್ 2 ಅಂಡ್ ಈ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಆದ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ಪಾರ್ಟ್ 3 ಯ ಸೀರೀಸಿನ ಒಂದು ಅಂತಿಮ ಭಾಗ ಆಗಿದೆ. ಈ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಗುರಿಗಳು ಮತ್ತೆ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನ ಒಂದು ಸಲ ಮೆಲುಕು ಹಾಕಿಬಿಡೋಣ. ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ಗಳಲ್ಲೂ ಇದ್ದಂತೆಯೇ ಈ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಮೇನ್ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ಅನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಅವರ್ ಲರ್ನರ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಕೂಲ್. ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದೇ ಒಂದು ಆಶಯವನ್ನು ಹೊತ್ತು ತಂದಿದ್ದೀವಿ. ಹೆಚ್ಚು ನಾವು ನಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕಲಿಕಾ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಬೆಳೆಸಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ನಡೆದಿದೆ ಈ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ಗಳ ಮುಖಾಂತರ. ಅದು ನಾವು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸುವುದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ. ಸೊ ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಪ್ರತಿ ಸಂಚಲನ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದನ್ನ ನಾವು ಹೇಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಮತ್ತೆ ಕಲಿಕಾ ಚೇತರಿಕೆಯ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡು ಅದರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಅದೇ 2 ಉದ್ದೇಶಗಳು ಈ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ಗೂ ಕೂಡ ಅನ್ವಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದರಂತೆಯೇ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಈ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ನೋಡ್ತೀವಿ ಇವತ್ತು ಅಂತ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸೀರೀಸಿನ ಭಾಗವಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ಅನ್ನ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡು ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಟೂಲ್ ಆಗಿ ಬಳಸಬಹುದು ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿ ಅಂತ ನಾವು ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದರಂತೆಯೇ ಈ ಒಂದು ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಅಲ್ಲೂ ನಾವು ಬೇರೆ ಒಂದು ಹೊಸ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಯನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಹೊಸ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಯನ್ನ ನಾವು ಡಿಸ್ಕವರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದರಂತೆಯೇ ಈ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ರೀಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನುವ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಯನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ, ಎಕ್ಸಾಮಿನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹಾಗೆ ಅದನ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬೇರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತೊಡ್ಕೊಂತೀವಿ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ನ್ಯೂ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಆಫ್ ರೀಡೈರೆಕ್ಟ್. ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ಮಾಡುವುದು ಬೇರೆ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಅಂತ ನಾನು ಈಗಾದ್ರೂ ಹೇಳಿದೆ. ಸೊ ಅವೆಲ್ಲ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿಗಳು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಕಲಿಕಾ ಚೇತರಿಕೆಯ ಮೈಲ್ ಸ್ಟೋನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಲರ್ನಿಂಗ್ ಔಟ್ಕಮ್ಸ್ ಗಳಿಂದಾನೇ ನಾವು ಆರಿಸ್ಕೊಂಡಿರೋದು. ತರಗತಿ 4 ಮತ್ತು 5ಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಮೈಲ್ ಸ್ಟೋನ್ 14 ಮತ್ತೆ ಮೈಲ್ ಸ್ಟೋನ್ 15 ಅನ್ನ ಎತ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ. ಅದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ವಿಲ್ ರೀಡ್ ದೆಮ್ ಆನ್ ಯುವರ್ ಓನ್. ಅದರಂತೆಯೇ ಗ್ರೇಡ್ಸ್ 6th ಮತ್ತೆ 7th ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಔಟ್ಕಮ್ 6.10 ಹಾಗೂ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಔಟ್ಕಮ್ 7.11 ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಈ ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಗೆ ನಮಗೆ ಅನ್ವಯವಾಗುವ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಔಟ್ಕಮ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಮೈಲ್ ಸ್ಟೋನ್ಸ್ಗಳು ಇವಾಗಿದ್ದು. ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ನಮಗೋಸ್ಕರ ಏನೆಲ್ಲ ಹೊತ್ತು ತಂದಿದೆ ಅಂತ ಒಂದ್ಸಲ ನಾವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಈ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಬೇರೆ ನಾವು ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ಭಾಗವಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಏನ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೇಳ್ತೀವಿ, ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನ ನಾವು ಮಕ್ಕಳು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಆ ಉತ್ತರಗಳನ್ನ ನಾವು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಮುಂದೇನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಈಗ ಈ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಪ್ರತಿ ಹಿಂದಿನ 2 ಮಾಡ್ಯೂಲ್ಗಳಂತೆ ಈ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೋಡ್ತೀವಿ. ನಾನು ಆನ್ಸರ್ಸ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿದಾದ್ಮೇಲೆ ವಾಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ದ ಟೀಚರ್ ಡೂ, ಅಡಿಷನಲಿ ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ದ ಟೀಚರ್ ಆಸ್ಕ್ ಅಡಿಷನಲ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಹೇಗೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಇವತ್ತೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಡಿಷನಲ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಹಾಗೆ ಅಡಿಷನಲ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೇಳೋದನ್ನು ಕೂಡ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ಅಡಿಷನಲ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಅಡಿಷನಲ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಸಂಚಲನ ಸೆಂಟರ್ಸ್. ದಸ್ ನಾವು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡುವ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶವನ್ನ ಈ ಒಂದು ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ನಮಗೆ ಪೂರೈಸಿಕೊಡುತ್ತೆ. ಅದರಂತೆಯೇ ಈ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ನಮಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಒದಗಿಸಿ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ
ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಕಡೆಗೆ ಒಂದು ಆಸೆ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳೇನಿದೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಆಸ್ಪಿರೇಷನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ನಾವು ಒಂದ್ಸಲ ಅಲೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಒಳ್ಳೇದು ಅನ್ಸತ್ತೆ. ಸೊ ನಮಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಇರ್ಬೋದು ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿ, ನಮಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಫ್ರಮ್ ಅ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಸೆಷನ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ನನಗನ್ನಿಸ್ಬಹುದು ನನಗೆ ಗ್ರಾಮರ್ ಟಾಪಿಕ್ ಬೇಕಿತ್ತು, ಅಥವಾ ನನಗೆ ನಾನ್ ಇವತ್ತು ಕಲಿಸ್ತಿರೋ ಒಂದು ತರಗತಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಆ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಬರೋ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನನಗೆ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಬೇಕಿತ್ತು. ಸೊ ದಟ್ ನಾನು ಇದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕಲಿತು ವಾಪಸ್ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಹೋಗಿ ನಾನು ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿ ನಾನು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೋಸ್ಕರ ಮಕ್ಕಳಿಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡೋ ಹಾಗಿರ್ಬೇಕಿತ್ತು ಅನ್ನೋ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಖಂಡಿತ ಇರುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ತಪ್ಪಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಾವು ಏನ್ ಗಮನ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈ ಮಾಡ್ಯೂಲಿನ ಉದ್ದೇಶ ಏನು, ಅಥವಾ ಈ ಸಂಚಲನ ಸೈಕಲಿನ ಉದ್ದೇಶ ಏನಿದೆ, ನಮ್ಮ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಡೆಗೆ ನಾವೇನ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಈ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಇರೋದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಏನ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ? ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅನ್ನ ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಅನ್ನೋದೇ ಒಂದು ಗುರಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ, ನಮ್ಮ ಒಂದು ಅಪೇಕ್ಷೆಗಳು ಏನಿದೆ ಈ ಮಾಡ್ಯೂಲಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ, ಆ ಅಪೇಕ್ಷೆಗಳು ಕೂಡ ಹೇಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಾನು ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಾತಾಡೋಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತೀನಿ. ಹಿಂದಿನ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ಗಳೂ ನಾನು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಪಡ್ತೀನಿ. ಹಾಗೆಯೇ ವಾಪಸ್ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಅನ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅದರಿಂದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕೇಳೋಕೆ ಸಿಗತ್ತೆ, ಮಕ್ಕಳ ಕಿವಿ ಮೇಲೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬೀಳತ್ತೆ ನನ್ನಿಂದಾಗಿ. ಹಾಗೆ ಅವರು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಾತಾಡೋಕೆ ಅವರು ಪ್ರಚೋದನೆಗೊಳಪಡ್ತಾರೆ. ಆ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಅಲ್ಲಿ ಪೂರೈಕೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಅಪೇಕ್ಷೆ ಕೂಡ ಇದೇ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ಮಿಂದ ಒಂದು ವಿನಂತಿ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಅಪೇಕ್ಷೆಗಳನ್ನ ನಾವು ಅಲೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ, ನಮ್ಮ ಗುರಿಗಳೇನು ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ, ನಾವೇನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ ಅಂತಾನು ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ. ಸೊ ಲೆಟ್ us all very happily and very excitedly let's get into this new module of ours. ಈ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಶುರು ಮಾಡೋ ಮುಂಚೆ ಹಿಂದಿನ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನೇನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅದದ್ದು ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ರೀಕ್ಯಾಪ್ ಮಾಡೋಣ. ಹಿಂದಿನ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದೀವಿ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, what is a simple classroom conversation? It consists of a teacher asking a question and the student giving an answer. However, when a teacher asks a question, they have already prepared an expected answer in their head, so that if a student gives a wrong answer or any different answer, the teacher can ask additional questions to guide the students to the correct answer. So we have covered in asking a question. In our classroom conversations part 1, we formed questions based on question frameworks. We use these question frameworks among others: what is dash, how dash, to create the following questions: what is sympathy, how do we show concern for others? After asking these questions, we said that the teacher then has to receive answers. So, but once they receive answers, they have to categorize their responses or answers based on how close it is to their expected answer. These categories are 4: no answer, correct answer, partially correct answer, and wrong answer. After this, we looked at how a teacher can respond to these 3 of these categories. That is, for no answer, the teacher has to repeat question, rephrase or simplify it, ask a related question, and then provide hints to guide the student. When it is a correct answer, the teacher has to positively acknowledge the answer, appreciate it, modify their answer so that they can introduce their expected answer. Finally, in the last module, we looked at how to respond to a partially correct answer. It is to acknowledge their attempt of answering, probe that attempt, modify that answer, and then introduce the expected answer. In this module, we will look at what to do when a student gives you an incorrect answer. We will look at the process of redirecting and modifying the answers, and also introducing the expected answers. So teachers, this is your first activity of the day. Idu nimdu modalnedu activity ivattindu. It is a think and respond activity.
So the question is, the task of the day is, what will you do when your student gives you a wrong answer? When the learner gives you a wrong answer after you have asked the question, please let your teacher mentors know. Dear teacher mentors, we wish you all the best to facilitate this activity. For the teachers who are participating individually from their classrooms, we request you to let us know your answers through the chat. ಟೀಚರ್ಸ್ ಇವತ್ತಿನ ಫಸ್ಟ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಿಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಗದೆ ಹೋದ್ರೆ, ಒಂದು ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಆದರೆ ತಪ್ಪಾದ ಉತ್ತರ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಯಾವ ಥರದ ಸ್ಟ್ರಾಟಜೀಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಮಗೆ ಚಾಟ್ ಮುಖಾಂತರ ತಿಳಿಸಿ. ನಿಮ್ಮ ಸಂಚಲನ ಸೆಂಟರ್ಸಲ್ಲಿರೋ ಮೆಂಟರ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಈ 2 ನಿಮಿಷ ಕಾಲಾವಕಾಶದಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಕಳಿಸಿ. ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಗಿ ಲಾಗಿನ್ ಆಗಿರೋರೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಚಾಟ್ ಮುಖಾಂತರ ತಿಳಿಸ್ಬೋದು. Let us now proceed with the module. Now, those were real good answers from all the teachers. Well done, teachers. At the same time, I hope all the teachers in the Sanchalana Center were able to speak to the mentors in English and the teacher mentors. I hope you did a great job. You did a great job facilitating speaking English among the teachers. Now, let us look at the strategies of how we can handle incorrect answers when we receive them from the learners. And to do that, we have to understand what exactly is an incorrect answer. So let us just define incorrect answer for ourselves. An incorrect answer is an answer which will not have any keywords from the expected answer that the teacher has created for herself or himself. Remember, the answer received by the learner, the incorrect answer received by the learner will not have any keywords from the expected answer that is with us. And secondly, the answer will not be directly addressing the expected topic, or the topic of the answer will be different from the topic of the question. With that understanding, let us look at the strategies of managing an incorrect answer effectively and positively. So the teacher, when she receives an incorrect answer, can redirect, modify the answer, and then introduce the expected answer. ಸೊ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇರೋದು ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಆದ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ, ಇಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆದ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ. ಈ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿನ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಹೇಗೆ ಟೀಚರ್ ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಮೈಲ್ಸ್ಟೋನ್ 15 ಇಂದ ಒಂದು ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಕಲಿಕಾ ಚೇತರಿಕೆಯ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡು ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಇಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಅದು ಮೂಡಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಕಾಂಟೆಕ್ಚುಯಲ್ ಆಗಿ ಮೂಡಿ ಬರುತ್ತೆ. So let us take pick and speak activity 1.6 from milestone 15, which requires the learners to talk about different things like sun, moon, flower, school, forest, etc. So the first step in the process of redirecting is acknowledge the correct part, followed by point out the incorrect part, then re-ask question with clues. ಸೊ ರೀಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನೋ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು 3 ಹಂತಗಳಿವೆ, ಈ ಒಂದು 3 ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ಗಳಿವೆ. ಆ ಪ್ರತಿ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಅಕ್ನಾಲೇಜ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್. ಸೊ ಅಕ್ನಾಲೇಜ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ವಿತ್ ಎವ್ರಿ ಅದರ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಆನ್ಸರ್ ಕ್ಯಾಟಗರೀಸ್ that we have seen to deal with in our previous modules, we positively encourage the learners for answering. And here as well, ಉತ್ತರ ತಪ್ಪಿದ್ರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಮಗುವಿಗೆ ಉತ್ತರ ಮಾಡಿದ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ಅಟೆಂಪ್ಟಿಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಖಂಡಿತ ಪಾಸಿಟಿವ್ಲಿ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮತ್ತೆ ಆ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಅಕ್ನಾಲೇಜ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ನಾವು ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಥವಾ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬಳಸಬಹುದು, ಗುಡ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್, ನೈಸ್ ಟ್ರೈ, ಐ ಲೈಕ್ ದ ವೇ ಯು ಥಿಂಕ್, ಗುಡ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕೆಲವು ಪಾಸಿಟಿವ್ ವರ್ಡ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಟೀಚರ್ ಬಳಸಿ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಆ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರೆದಂತೆ ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕು,
The teacher has to identify the correct part or parts from the answer received by the learner. ಹಾಗೆ ಆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿರೋದನ್ನ ಎಕ್ನಾಲೇಜ್ ಕೂಡ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಐಡೆಂಟಿಫೈಯಿಂಗ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್, ಎಕ್ನಾಲೇಜಿಂಗ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಅಪ್ರಿಶಿಯೇಟಿಂಗ್ ದ ಅಟೆಂಪ್ಟ್. ಟೀಚರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಟೆಂಪ್ಟಿಗೆ ಅಪ್ರಿಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಈಗ ಉಳಿದಿರೋದು ಒಂದೇ ವಿಷಯ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈಯಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ನಾಲೇಜಿಂಗ್ ದ correct part in the answer. So let us talk about this with an example. The question that the teacher has asked here is talk about the moon. Talk about the moon ಅಂತ ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಟೀಚರ್. ಹಾಗೆ ತಾನು ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ತನಗೋಸ್ಕರನೇ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಆನ್ಸರ್ ಕೂಡ ಅವರು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಆನ್ಸರ್ ನಮ್ಮ ಮುಂದಿದೆ, which is moon is a natural satellite of earth. Moon has different phases and we can see different portions of it every night ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಉತ್ತರ ಹೀಗಿದೆ: ಮೂನ್ is another planet beside earth. Moon melts every night. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಉತ್ತರಗಳನ್ನ ಅಥವಾ ಒಂದು ಉತ್ತರ ಅಥವಾ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಉತ್ತರಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಟೀಚರ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಾದ್ರೆ ಟೀಚರ್ ಕೆಲವೊಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಫ್ರೇಮ್ವರ್ಕ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಬಳಸ್ತಾರೆ. ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಫ್ರೇಮ್ವರ್ಕ್ ಹೀಗಿದೆ: ಗುಡ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಈಸ್ ಡ್ಯಾಶ್, ಯು ಆರ್ ರೈಟ್ ಅಬೌಟ್ ದ್ಯಾಟ್. ಈ ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಫ್ರೇಮ್ವರ್ಕ್ ಅನ್ನ ಬಳಸಿ ಟೀಚರ್ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ತಪ್ಪು ಉತ್ತರದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಸರಿಯಾದ ಅಂಶವನ್ನ ಹುಡುಕಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸರಿಯಾದ ಅಂಶವನ್ನ ಹುಡುಕಿ ಅದನ್ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿ ಮಗುಗೆ ಹೇಳಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದ ಟೀಚರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಗುಡ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್, ಮೂನ್ ಇಸ್ ಬಿಸೈಡ್, ಆರ್ ಮೂನ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಟು ಅರ್ತ್, ಆರ್ ಮೂನ್ ಇಸ್ ಬಿಸೈಡ್ ಅರ್ತ್, ಯು ಆರ್ ರೈಟ್ ಅಬೌಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಅಂತ ಆ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಫ್ರೇಮ್ವರ್ಕ್ ಅನ್ನ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಟೀಚರ್ ಮಗುಗೆ ಅಪ್ರಿಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂಡ್ ಶಿ ಇಸ್ ಚೂಸಿಂಗ್ ಆರ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈಯಿಂಗ್ a correct part from the wrong answers given by the learners. ಇದನ್ನ ನಾವು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿ ಕಲಿಯೋಣ, ಮಾಡಿ ಅನುಭವಿಸೋಣ. So teachers, here comes the second activity for today. So we're about to play a video for all of you. We want you all to listen to it very carefully. And what we want you to do in this activity is try and acknowledge the correct part. ಹಂಗ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವಾಗ ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಿರೋ ವಿಡಿಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಒಂಥರದ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆ ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ ಇರೋ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ತೋರಿಸೋದು, ಹೆಂಗ್ ಅಕ್ನಾಲೇಜ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಲೆಟ್ಸ್ ಲಿಸನ್ ಟು ದ ವಿಡಿಯೋ. How many planets are there? 9. 9 planets? Yes. Okay. Let's listen to it again. How many planets are there? 9. 9 planets? Yes. Okay. Okay. So the question that the teacher here is asking the learners is, how many planets are there in our solar system? So the answer that the students are giving her is 9 planets. So in this activity, we want you to take this answer, understand what type of answer it is, and how would you react to this answer as a teacher. How many planets are there? 9. 9 planets? Yes. Okay. ಓಕೆ, ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಆನ್ಸರ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದೇರ್ ಆರ್ 8 ಪ್ಲಾನೆಟ್ಸ್. ಆದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳು ಕೊಡ್ತಿರೋ ಉತ್ತರ ದೇರ್ ಆರ್ 9 ಪ್ಲಾನೆಟ್ಸ್. ಆದ್ರೆ ತಪ್ಪು ಉತ್ತರಗಳನ್ನ ರೀಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಫ್ರೇಮ್ವರ್ಕ್ ಇಸ್ ಗುಡ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಇಸ್ ಆರ್ ಆರ್ ಡ್ಯಾಶ್, ಯು ಆರ್ ರೈಟ್ ಅಬೌಟ್ ದಟ್. ಸೊ ಈ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಫ್ರೇಮ್ವರ್ಕ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಹೆಂಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಕ್ನಾಲೇಜ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಮಗೆ ಚಾಟ್ ಮುಖಾಂತರ ತಿಳಿಸಿ. ಆದ್ರೆ ಸಂಚಲನ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ದ ಟೀಚರ್ ಮೆಂಟರ್ಸ್ ಟು ಫೆಸಿಲಿಟೇಟ್ ದಿಸ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಂಡ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ದಿ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಫಾರ್ ಅಬೌಟ್ 2 minutes.
ಟೀಚರ್ಸ್ ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಮೆಂಟರ್ಸ್ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿ ಈ ಉತ್ತರನ ಹೆಂಗೆ ರೀಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ರೀಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಹೆಂಗ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದನ್ನ ನೀವು ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿ. ಟೀಚರ್ಸ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನೀವು ಮಾತಾಡೋಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಬೇಕಾದ ಉತ್ತರಗಳು ಆ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ ಕೂಡ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ ಎಲ್ಲವೂ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲಿರುವ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಫ್ರೇಮ್ವರ್ಕ್ ಆಧಾರಿತವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಫ್ರೇಮ್ವರ್ಕ್ ಅನ್ನ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿದ್ದನ್ನ ಹೇಳ್ಬೋದಾ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಿ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಬೇರೆ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಫ್ರೇಮ್ವರ್ಕ್ ಅನ್ನ ಬಳಸ್ತೀರಾ ಅಂತಂದ್ರೂ ಖಂಡಿತ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಟೀಚರ್ ಮೆಂಟರ್ಸ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಮಾತಾಡಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ, and later on send your responses in the chat section. Now that we have seen, discussed and practiced the first step of the process of redirecting, which is acknowledge the correct part, let us look at the second step, which is point out the incorrect part. Let us understand this second step now, teachers. All the teachers who are still discussing in the Sanchalana centers, I request all of you, along with the teacher mentors there, to please pay attention to this discussion here. We are now moving on to the second step. So the second step is pointing out the incorrect part. Here, the teacher identifies the incorrect part in the answer and addresses any misconceptions that could be there, that could be found in that answer. ಸೊ ಇದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅನ್ನ ಪುನಃ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಮೂನ್ ಅನ್ನೋ ಅಂತ ಟೀಚರ್ ಕೇಳಿರೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಟೀಚರ್ ತನಗೋಸ್ಕರ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಆನ್ಸರ್ ಈ ತರದಿದೆ. ಹಾಗೆ ಲರ್ನರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಉತ್ತರ ಈ ತರವಾಗಿದೆ. ಹೀಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಫ್ರೇಮ್ವರ್ಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬಳಸಿ ಕ್ಯಾನ್ ದ ಟೀಚರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಔಟ್ ದ ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್? They are here. So the question frameworks that the teachers can use are, but why did you say dash? Athwa do you think dash? ಅಂತ ಕೆಲವೊಂದು questions framework ಅನ್ನ ಬಳಸಿ the teacher can try to point out the incorrect part. So if we do that, some questions that we can ask are, but why did you say that the moon is a planet? Athwa do you think that the moon is a planet? ಅಂತ ಕೆಲವೊಂದು ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ we are pointing out the incorrect part in the answer that the learners have given. So hoping that we have understood this second step of pointing out the incorrect part, now let us do it ourselves. Let us apply this understanding using our second example ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಈಗ ನೋಡೋಣ. So teachers, here's to our next activity for the day. Again, it's the same video, but we want you to do the next step of redirecting part. So here we want you all to listen to the video that will be played and think about how you can point out the incorrect part and also address the misconception. ಹಂಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವಾಗ ಅದೇ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಕೊಡ್ತಿರೋ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಹಿಂಗೆ ನಾವು ರೀಡೈರೆಕ್ಟಿಂಗ್ ನ ಎರಡನೇ ಸ್ಟೆಪ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೋದನ್ನ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಅಕ್ನಾಲೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಹೌದು ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಪಾಯಿಂಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇರೋ ತಪ್ಪಾಗಿರೋ ಮಿಸ್ಕನ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಕೂಡ ಅಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. How many planets are there? 9. 9 planets? Yes. Okay. So teachers, here are the frameworks for you that will help you frame your questions and sentences. So some of the question frameworks are, but why did you say
dash. Do you think dash? Dash is dash. It is not dash. So, using these frameworks, teachers, we request you to have a 2 minutes discussion at your Sanchalana centers and send us your responses through chat. And now let us move on to the third and another important step in this process of redirecting, which is re-ask question with clues. So let us understand what re-asking question with clues is. Let us go back to our previous example of talking about the moon that the teacher has asked, with this as the expected answer and these being the answers given by the learners, which are considered as incorrect by the teacher. Here, the teacher can use a couple of more question frameworks like, do you know dash? Or what is the shape of dash? Or the teacher can also create more question frameworks like, what is the color of dash? Or what is the size of dash? Or what is the number of dash? And she can create questions like, did you look at the moon yesterday? What was the shape of the moon? Don't you think the moon looks different every night? Can be some questions that the teacher has created using the question frameworks that we see on our screen. Now, let us apply this understanding and let us practice this step of re-asking question with clues. Teachers, now to our next activity, where we again come back to our original video and our original question, which is, how many planets are there in our solar system? Now, we want you all to think how you can re-ask the same question, but by providing them with a little extra clues. ಸೊ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಪ್ಪು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಹೆಂಗೆ ನಾವು ಕೇಳಿರೋ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ತಿರ್ಗಾ ಕೇಳಿ ಕೆಲವೊಂದು ಕ್ಲೂಸ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ನಮ್ಮ ಸಂಚಲನ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. How many planets are there? Nine planets? Yes. Okay. So here are a few frameworks for you presented on your screen. They are mostly question frameworks like, do you know dash? What is the shape, color, or number of dash? Teachers, we request you to use these frameworks and send us your responses. Teacher mentors, we request you to facilitate this activity, and we request all the teachers to speak out loud and have a discussion with your mentors. Okay, so we've seen the first 3 steps of how to have an effective classroom conversation. We saw how to ask questions and receive responses for those questions in our first part of classroom conversation module. In the second part, we saw how we can give positive feedback and how there are different ways of giving feedback, which are probing, and today we even saw something called redirecting. So now we will come to the last 2 steps of having an effective classroom conversation, which is modifying the answer and introducing the expected answer. So what do we mean by modifying the answer? It is as simple as this. We have gotten a lot of answers and responses from the learners. We take the correct keywords from those responses and reiterate it to them. Why do we do this? This is done with an intention to acknowledge and say, yes, I can see that you all are putting efforts, and also to help the learners build on their own answers. So
The first step is to pick keywords from the students' responses and then introduce the correct keywords. So let's try and understand this with an example. So if suppose we as a teacher ask a question like, talk about the moon in class. And we've seen that every time a teacher asks a question, she always has an expected answer in her mind. So the expected answer might be something like this. Moon is a natural satellite of Earth. Moon has different phases and we can see different portions of it every night. So once we as teachers have built this answer, we can highlight the important keywords, which are natural satellite, different phases, and can see different portions. So once we've done this, modifying the answer becomes very simple. We've seen from our variety of responses that one of the students said, Moon is a planet that is beside the Earth. So what do? We only pick the correct keywords from that sentence and say, yes, Moon is beside the Earth. We've taken the wrong parts out and we've just taken the correct keywords, and we can also prefer writing it on the board for the learners. Once we've taken words from the students' responses, we can add in sentences or keywords like, yes, it is not a planet, it is Earth's satellite. So by doing this, we are building on the answer that the students have already given us. And this is an important step in having an effective classroom conversation. So once we've done with this step, we can go to our last step called introducing expected answer. This is the end goal of every classroom conversation, where we want the learners to learn what we have in our mind. So first, we can write the expected answer on the board for them. So the statement is very clear and visually visible to everyone. Next, it is also important for us to repeat the question that we've asked at the beginning of our class. Why? Because there is always a possibility of us forgetting the question or the students forgetting what question was asked in the beginning of the class. So repeat the question and then read out the expected answer statement for them. If needed, you can ask them to repeat it after you as well. So an answer like this can be first written down on the board about the moon, and then you can repeat the question for the children. What is the question that we will be reminding the children of? Talk about the moon. So children, when I say talk about the moon, this is the answer that I'm expecting from you. And once we've written this, read it out loud for the students, we can ask them to repeat it after us so they get the words and the pronunciation also right. So, having said this, we come to an end of all the steps of having an effective classroom conversation. So teachers, ಒಂದ್ಸತಿ ಇವತ್ತಿನ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಲ್ತಿರೋದನ್ನ ಮೆಲ್ಕ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ರೀಡೈರೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಹೊಸ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಯನ್ನ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಆದ್ರೆ ಹಂಗಂದ್ರೆ ತಪ್ಪಾದ ಉತ್ತರ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಅದನ್ನ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ರೀಡೈರೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ. ರೀಡೈರೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಫಸ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಅವ್ರಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು, ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಕೂಡ ಪಾಯಿಂಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಕ್ಲೂಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಅದೇ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಬೇರೆ ತರದಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಡನ್ ದಟ್, we have handled our incorrect answer by redirecting, modifying, and introducing our expected answer. ಸೊ ರೀಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡ ನಾವು ಈಗ ಎಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೂ ಹಿಂದಿನ ಕೆಲವೊಂದು ಮಾಡ್ಯೂಲ್ಗಳಲ್ಲೂ ಗಳಿಂದಲೂ ಕೂಡ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಡ್ತಿರೋ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಮಕ್ಕಳು ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಅವರು ತನ್ನ ಮಾತೃಭಾಷೆನ ಬಳಸ್ಬೋದು, ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ನಡ ಕೂಡ ಬಳಸ್ಬಹುದು ಮತ್ತೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಎರಡನ್ನೂ ಬಳಸಿ ಬೈಲಿಂಗ್ವಲ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಕೊಟ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಅಲ್ವಾ?
ಸೊ ಆ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಬಯೋಲಿಂಗಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಕೂಡ ಒಂದು ಸರಿ ಉತ್ತರ ಆಗಿರಬಹುದು, ತಪ್ಪುತ್ತರ ಆಗಿರಬಹುದು, ಅಥವಾ ಒಂದು ಪಾರ್ಷಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉತ್ತರನೂ ಆಗಿರಬಹುದು. ಆ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಆಯ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಯಾವ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಯನ್ನ ನಾವು ನಿಭಾಯಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಾಗ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಮಾಡ್ಬೋದಾದ ಒಂದು ಟ್ರಿಕ್ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಬೈಲಿಂಗ್ವಲ್ ಉತ್ತರವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಆ ಎಲ್ಲಾ ಬೈಲಿಂಗ್ವಲ್ ಉತ್ತರಗಳನ್ನ ನಾವು ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿರೋ ಒಂದು ಪ್ರೂವಿಂಗ್ ಅನ್ನೋ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಯನ್ನ ಬಳಸಿ ನಾವು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಅದನ್ನ ನಾವು ಹೇಗೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಟೀಚರ್ಸ್ ನೆನ್ಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಹಿಂದಿನ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ, ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಪಾರ್ಷಿಯಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉತ್ತರ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಗ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ಲಿ ಅಕ್ನಾಲೇಜ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ದೆನ್ ಪ್ರೂವಿಂಗ್ ಅನ್ನೋ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಯನ್ನ ಬಳಸ್ಕೋತೀವಿ, ಮತ್ತೆ ಆನ್ಸರ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಆನ್ಸರ್ ಅನ್ನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಬೈಲಿಂಗಲ್ ಉತ್ತರನ ಯಾಕೆ ಪ್ರೋಬಿಂಗ್ ಅಂತ ನಾವು ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದು, ಅಥವಾ ಪ್ರೋಬಿಂಗ್ ಅನ್ನೋ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಯನ್ನ ಪರಿಗಣಿಸಿ ಅದನ್ನ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಪ್ರತಿ ಬೈಲಿಂಗಲ್ ಉತ್ತರನೂ ಕೂಡ ಸರಿ ಆಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಎಂಡ್ ಗೋಲ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಇಸ್ ದ ಲರ್ನರ್ಸ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಏಬಲ್ ಟು ಸ್ಪೀಕ್ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್. ಸೊ ಒಂದು ಮಗು ಒಂದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರೋ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸರಿ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟರೂ ಕೂಡ ಟೀಚರ್ಗಳಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರೋಬಿಂಗ್ ಅನ್ನೋ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಯನ್ನ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಆ ಮಗುವಿಗೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿಸಿ, ಅಂದ್ರೆ ಸೀಕಿಂಗ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಅನ್ನುವ ಸ್ಟೆಪ್, ಮೇಕಿಂಗ್ ದ ಲರ್ನರ್ಸ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನುವ ಸ್ಟೆಪ್, ಹಾಗೆ ಮೇಕಿಂಗ್ ದೆಮ್ ರಿಯಲೈಸ್ ಅನ್ನುವ ಮೂರನೇ ಸ್ಟೆಪ್, ಈ ಎಲ್ಲ 3 ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿಸಿ ಆ ಮಗುವಿಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಉತ್ತರವನ್ನ ಕೊಡುವ ಹಾಗೆ ನಾವು ಪ್ರೇರೇಪಣೆ ಮಾಡಬಹುದು, ಕಲಿಸ್ಕೊಡ್ಬಹುದು. ಸೊ ಟೀಚರ್ಸ್, here is a tip for everybody who is trying to manage bilingual answers in their classroom. You can manage the bilingual answers using the strategy called probing that we have discussed in the previous module. I request everybody to go back to our YouTube channel and visit the previous module and watch the video once again and understand the probing if you have missed out that. ಈ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನೇನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅದರದ್ದು ಒಂದು ಇವಾಗ ಕ್ವಿಕ್ ಸಮರಿ ಮಾಡೋಣ. ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ನೋಡಿದೀವಿ ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡೋದು, ಅದು ಈ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ನಲ್ಲಿ ನೋಡಿದೀವಿ. We first have to acknowledge the answer, use the process of redirection, modify the answer, and then introduce the expected answer. So here we complete our 3 cycles of classroom conversations. In classroom conversations part 1, what we learned was how to ask a question and receive responses. In classroom conversations part 2, we learned how to give positive feedback. Finally, today in classroom conversations part 3, we have finished learning how to modify the answer and introduce the expected answer. We are now done with the classroom conversation cycle. Before closing for today, we would like to introduce our experiential learning environment app called Teachopia, where you can access resources that we have created for you. To use these resources, you have to open the app and then click on content at the bottom center of your screen. After clicking on content, you will have to click on other content to use Kalika Chetrike resources. Here you will have to choose which class you want the content for, whether it is 4th, 5th, 6th or 7th. Today, let us look at the content for class 4. Here we will select our subject, which is English. In this field, we will find our Kalika Chetrike scripts categorized by the milestones and learning outcomes in here. After you select the script, this is what our script looks like. We have a heading which corresponds with the milestone or the learning outcome. The learning outcome is also written down. The keywords have also been written down here. The script has activities that we have made and we have taken from the teacher handbook. What is important here, dear teachers, are 2 types of instructions, 2 types of dialogues that are here.
The first type that is highlighted right now as bullet points are the instructions to the teacher. These are the instructions for you that we have made. The hyphen bullet points or the hyphenated points are the dialogues you can use to transact your module or transact your class in English in an experiential way. So, dear teachers, we hope that you would use our app and enjoy using it. ಟೀಚರ್ಸ್ ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ನೋಟ್, ನಮ್ಮ ಕಲಿಕಾ ಚೇತರಿಕೆ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಬುಕ್ ಇಂದ ಎಷ್ಟು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಎಷ್ಟು ಸಿಮಿಲರ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಹ್ಯಾಂಡ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ 1, ಸ್ಟೆಪ್ 1, ಸ್ಟೆಪ್ 2 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರೋ ಎಲ್ಲ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸು ಇರುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡುವಾಗ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವ ತರದ ಡೈಲಾಗ್ಸ್ ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದು, ಯಾವ ತರದ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಈ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಬುಲೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋ ಎಲ್ಲಾ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ನಿಮ್ಮ ಕಲಿಕಾ ಚೇತರಿಕೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಬುಕ್ಗೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೈಫನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋ ಎಲ್ಲಾ ಡೈಲಾಗ್ಸು ನೀವು ಟೀಚರ್ ಆಗಿ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರದ ಡೈಲಾಗ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇದು ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ವಿ hope that this will be useful in your classroom transactions. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಶಿಕ್ಷಕರೇ, ಟೀಚರ್ ಮೆಂಟರ್ಸ್ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಹಾಗೆ ಇವತ್ತು ಫೆಸಿಲಿಟೇಟ್ ಮಾಡಿದ ಎಲ್ಲ ಫೆಸಿಲಿಟೇಟರ್ಸ್ಗಳಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇವತ್ತಿನ ಈ ಒಂದು ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಈಗ ಸಮಾಪ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಸೈಕಲಿನ ಸಮಾಪ್ತಿ ಇದು ಖಂಡಿತ ಅಲ್ಲ. ನಾವು ಊಟವನ್ನ ಮುಗಿಸಿದ ಆದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಸಿಗ್ತೀವಿ. ಪೋಸ್ಟ್ ವೆಬಿನಾರ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ತೊಡಗಿಸ್ಕೋತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಉಂಟಾದ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್, ಕ್ವೆರೀಸ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಟೀಚರ್ ಮೆಂಟರ್ಸ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಗೆ ಟೀಚರ್ ಮೆಂಟರ್ಗಳು ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ತುಂಬಾ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆದ ಒಂದು ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಜೊತೆಗೆ ತಯಾರಿದ್ದಾರೆ. ಟೀಚರ್ ಮೆಂಟರ್ಸ್, ಆ ಒಂದು ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿದೆ, ಹಾಗೆ ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ತಯಾರಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ. ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ ಹಾಗೆ, ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಸುಲಲಿತವಾಗಿ ಒಂದು ಆಕ್ಟಿವಿಟಿಯನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ, ಎಲ್ಲ ಟೀಚರ್ಸಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಚೋದಿಸಿ, ಅವರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿ, ಫೆಸಿಲಿಟೇಟ್ ಮಾಡಿ. I hope all teachers will enjoy speaking in English in that interesting activity. And I wish all the best for everyone. With that, we conclude this session. Thank you, everybody. Thank you, all the facilitators, and thank you, all the managers. Thank you.